to my mother as well. He's very humble, that's why he's pushing away the awards. But please watch him every single evening on Time Exclusive, on Time Television, and the local news. Please read Weekly Porichoy, one of the top newspapers across North America, Canada, US, online, the entire world. We're very lucky to have him as not only a cons advocate, his children have attended cons. He's very familiar with our work, and for the finale remarks, we'll hear from him and before the big group photo. Thank you. যখন ওর বাবা সারা নিউ ইয়র্ক সিটিতে ট্যাক্সি দিয়ে রান অ্যারাউন্ড করতো, ছেলেদের 3-4 ছেলে 5-6 ছেলে ব্রঙ্কসে কুইন্সে পড়াতো, ছিল অলমোস্ট 26-27 ইয়ার্স এখন। তো একদিন ওর বাবাকে আমি বললাম যে মানে আপনি কেন মানে যখন কেউ বলতো যে আপনি একটা স্কুল মানে জায়গার লোকেশন নেন সেখানে আমরা আসবো, ওর বাবার আগ্রহ ছিল বাসায় গিয়ে পড়ানোর পিছনে। তার কারণ আমি পরে অনেক দিন পরে জানছি যে ওর বাবা বলতো আমি যখন ওর সন্তানদের পড়াতাম তখন ওর বাবা মাদেরকেও আমি মাঝে মাঝে ইনস্ট্রাকশন দিতাম, হোয়াট ইউ শুড ডু, তুমি তোমার বাবা মার সন্তানের জন্য কী করবা। I am the Chief Operating Officer at Cons Tutorial, and I just wanted to say what a great job the students did here, but even more so how great the parents are, because Yvonne and I, we have 2 kids. One is 10 years old, one is 8 years old, and we know from experience how hard parents have to work to make sure that our kids are doing well in school. Every day after school, we make sure that they complete their homework. We help them with their homework if we even understand it, because it's different, right? So I wanted to give a round of applause to you as parents for sacrificing yourself to give time to your kids to make sure that they're performing well in school. So please give yourselves a round of applause. Cons Tutorial টিচিং মেথডের আরেকটা বিশেষত্ব হলো যেটা আমি যে লক্ষ্য করছি ওদেরকে, যেহেতু আমি অবজার্ভ করি, এরা টাইমের সাথে সবসময় অ্যাডজাস্ট করে। ওর বাবা ফার্স্ট ভাবলো না এটা তো হইতে পারে না, আমি তাদের টিচ করব, সেই জন্য সে বাসায় গিয়ে গিয়ে টিচ করতো। এবং অবশ্য আরেকটা কারণও ছিল, সেটা আমি বলছি না। ওর বাবা বলতো যে আমি যখন সন্তানদের পড়াই বাবা মা ওর বাবা প্যারেন্টসরা আমাকে খুব রেসপেক্ট করতো, টিচার হিসাবে আমাকে খুব সম্মান দিত। আমার এইটা ওর বাবার কাছে একটা বড় ফিলিং ছিল। সবসময় ছেলের দিকে লক্ষ্য রাখবে, সন্তানের দিকে লক্ষ্য রাখবে। Cons Tutorial কারিকুলাম কিন্তু সবসময় আপগ্রেড হয়, সবসময় আপগ্রেড, আমি এটা লক্ষ্য করছি। অর্থাৎ আপনারা কিন্তু এই আপগ্রেড টেকনোলজি এবং আপগ্রেড যে টিউটোরিয়ালগুলো হয় এটার সাথে বাবা মাকেও শিখতে হবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ছেলে কলেজ থেকে বের না হচ্ছে, এডুকেশন দুইজনের একসাথে হইতে হবে। আর ইভানকে অনেক থ্যাংক ইউ। আর ওর বাবা আমার খুবই কাছের মানুষ ছিল। আমরা